Jesmo spremni? Sam se strio da mogu čitat. Ma joj. Kaj? Nisam mogu čitat Logana. Mislim da gledaš mene kako igram. Gledao sam ti jučer kako igraš Dead Space i skoro sam odustao. Uglavnom, da krenemo. Ej! Bok ljudi. Hoćeš da ja počnem? Možeš početi. A čitat mislim. Aha, čitat, na glas. Apsolutno. Uglavnom, evo, baš sam došao bio, jedino što se ne čujem u slušalicama. Ne trebaš se čuti u slušalicama. Kao uopće? Da, ne, to smo isključili, ne želiš se čuti u slušalicama. Okej. Nisam nič čuo, nisam, nebitno. Ja uglavnom, čitam ovo. Da, Luka čita Wolverina, a meni je stiglo pismo u kojem me Warner Brothers poziva u čarobni svijet. Hvala Warner Brothersu koji su nam poslali kod za recenziju i za stream. Ja sam to htio lijepo prezentirati. Ne, sam kažeš lijepo, poslali su nam kod za recenziju i za stream, hvala Warneru. Hvala Warneru. Okej, dobro, mislim. Pa mislim, htio sam lijepo, ako ulazimo u magični svijet. Ali oni ti to ne kuže, PR-ovci, oni su ti... Ne, ali ako već ulazimo u magični svijet Hogwartsa, koji, evo, ja sam ga isprobao, jučer sam igrao nekakvih sat vremena, možda malo više, ponijelo me, bilo je kao, ajde, idem samo vidjet kontrole i tak, i baš me ponijelo, tako da možda je bilo nekakvih sat i po do 2. Okej. Sad ćemo vidjet zapravo. Nazvao sam se lika Alanius Fordius jer mi je to prvo palo na pamet. Alanius Fordius, bomba. Sviđa mi se Alanius Fordius. Malo mi vuče na Pottera. Da. Kao nisam ga mogao skroz pogoditi, ali kao... Zašto si htio napraviti Harry Pottera? Zašto ne? Mogu sam napraviti Alaniusa Fordiusa. Ne, baš moram igrat. Kaj jesi, baš si pogledao na sad kao joj, ja možeš... Ne, za vibriralo narukvice. A imaš takvu narukvicu? Da. Okej. Witchcraft and Wizardry, as a 50-year student. Neš čitat? Neću čitat. As you may be aware, the decree for the reasonable restriction of underage sorcery prohibits use of magic by those under the age of 17 outside school. However, due to your unique circumstances, the ministry has graciously agreed to allow Professor Elizavik to help you hone your spellcasting before escorting you from London to the castle for the start of term feast and the sorting ceremony. Yours sincerely, Professor Weasley, Deputy Headmistress. Okay. I sad smo spremni. Ja sam me zanimalo što se događa. Hoćeš mi ne dati šakicu? Ajde. Sad... Ja bih da igramo kao djevojka. Da? Da, naravno. Okej. Kad ćeš već biti Gryffindor? Čekaj. Ima baš jako puno ovih. Već je, dobro. Presets. Daj da vidimo koje sve presetove imamo. Mora baš ovo. Daj idi jedan po jedan, zanima. Daj idi jedan po jedan, nama prvi. Ja moram kliknuti. No, nema veze, okej, dobro, ovo je Hermiona. Ona je cool. Okej, ona je cool. Ona je jako cool, da. Evo, tu ima desni skroz. Da, vidim. Da, ona je isto cool. Ona nije cool. Ne. Ne, krivo. Okej. To sam... Pa ništa, vrati gore skroz. Pa znaš šta mi se čini? Pa ne, meni se svidjela ona u sredini prva, ona mi je cool. Ova? Ne, u sredini. Aha, kao... Da, ima... Da, ne kažeš prva, pa rekao. Aha, prva kao koja je bila. Da, prva koju sam imala. Da, odi gore. I ona mi je isto cool. Može, evo, odabrat ćemo ovu. Šta zašto izgleda kod Dora? Možda malo. Ko da sam znao. Bog Sven, kak si? Bog Svene. Da malo fakat baca na Doru. Sad više ne baca, sad se zabravio koalicijama. Okej, kao, ovdje možda čak. Ovdje, da. Možda? Ovo možda isto.
Ne, Dora ima obraščiće. Da, ima obraščiće ko hrčak. Ali mi zato možda možeš napraviti čak. Da, vjerojatno da. Znači samo moram pogodit... Nekakav... Sad Dora ako gleda. A postoji mogućnost da gleda. To nisam. Sad se križa negdje. Kao, ček, šta? Glasses. Hoćemo je staviti? Ne, koje se glasses? Ne. Zako se nidak s ovim naučalama. Ne, bez naučala. Idemo s ovim. Ja se nadam da sam dobar izbor napravio. Da, okej. Ide dobro, ajde, drago mi. Sad kuć možeš izabrati koju kosu želiš, to je cool. Da. Ovo je quintessential Dora. Ovo je fajn. Pa čak bi moglo proći. Ne za Doru, nego za lika. Da se odmah ogradim. Ne, nije ovo Dora. Moram naći Dora frizuru. Ovo je Dora frizura. Ne, ovo je Dora. Da vidim. Daj stisni tu. Stisnuo sam. A ja sam mislio da ima nekakve ove... Ovo je cool. Čekaj da vidim. Daj Bob stavi, Bob. Gdje je Bob? Bob, to je Bob. To je tipa Dora sa 40 godina. Dora sa 40, pa možda. Dobro, stavi se frizuru koju želiš. Želiš to dugu kosu? Mislim da da. Baš se basic. Ovo je isto fora, ova lovita. Ovo je isto cool jako. Ne, napravit ćemo Doru sa odrezanom kosom. Ajde. Dora sa odrezanom kosom izgleda ovako. Ne. Smeđa? Da, jesam. Ovo ćeš staviti. Daj stavi mole. Pa ima ga već po defaultu. Ali možda sam mislio da tipa onak ima words. Aha. Da. Fakt se nadam da ovo gleda. Pa da ti bude... Neugodno. Da samo dobiješ poruku kasnije. Luka? Hoćeš biti zao u igri? Ja bih volio tipa da budeš Gryffindor i da budeš ono a dick. To mi je uvijek jako teško zapravo. Kad god ti igra pruži tako opciju da igraš kao na strani dobra ili zla, uvijek kažem, dobra, ajde, mogao bi probat ovaj playthrough napraviti, da, takav da budem zao, ali vrlo često odustanem, da. Daj, ajmo onda, daj vidjeti, hoćemo staviti ožiljak. Dobro, ovo je onak kao... Ovo je kao... Mini. Da stavio preko oka. Ovo je čak i... Ovdje se ni ne vidi. Da. A mislim onak, to su tinejdžeri, ne bi trebali imati ožiljke. Evo kao porezala se samo. Da, dok je sjeckala mrkvu. Dok si sjeckala... nešto. Mrkvu. Dok je sjeckala mrkvu, došla je slučajno preko nosa. Da. Tako nekako. Aj kale. Inače, imamo nešto jako super. Šta ima jako super? Ja ti si fakat fanboy, on. Maketa Hogwartsa. Dofurao sam je od doma. Ma nisam fanboy. Imaš maketu Hogwartsa. Dobro, ali to je bilo zato jer nam je bilo, znači Dori i meni je to bilo kao ono, wow, ajmo kupit nešto. Ajmo kupit nešto vezano s Harry Pottera. Ajmo kupit nešto. Daj stavi mesić. Ajmo samo kupit nešto. Daj stavi mesić obrve. Di su mesić obrve? Ne znam, provjeri. Mislio sam da si na... Izgleda sad kad staviš ove obrve izgleda tužno. I on je bravo. Daj bez obrve da vidimo kako izgleda. Od onak tipa, I'm so cherry, I'm British. Evo, ostavit ćemo ove. Ma ne, daj vidi kakve se obrve ima, daj, ajde. Mislim, to su obrve ko... Na veze, mogu, ovo su dobre obrve, okej, druge. Evo, ovo su dobre obrve. Daj još dole. A nema puno obrve. Kao imaš ovo. Daj ove druge u redu, te iznad. Te? Ne, te iznad. Evo, to. Ja ću ići s ovim. Ti si... Ja sam... ti si jedan. Znaš ono kad sam ti rekao da ništa ne čujem u slušalicama? Kao ništa ne čujem? Kao ništa ne čujem cijelo vrijeme. Pa treba bi čuti stvari u slušalicama, jesi opet mute. Ja nisam dirao ovo. Čuješ? A few cobwebs and some dust. Čekaj, možda Nothing to pojačati. be concerned about. Na koju stranu ide?
plus, ne na maksija. Ja vidiš, čuje se sad ovdje. Treba čuje stvarno. Reko, došli smo do glasa, pa možda je vrijeme da ti napomenem. Mogu sam to spomenuti ranije. Ne, kao u redu je. Treba bi čuti, kad sam ti ih ja stavio, čuo sam. Čuješ? That was quite something. It was wonderful. No. I believe I'm really going... I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Sad čuješ? A few cobwebs and some dust. Pretpostavljam da bi se čula Nothing to be concerned about. glazba, da. That was quite something. Ćemo riješiti ovaj. I'm eager to get to Hogsmeade. Dun, 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 dun. Čuješ? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Sad je druga priča. Dobro. Ok, da vidimo. Hoćemo li imati ovaj glas? I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. Imat ćemo A few dva. cobwebs and... It was I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing. It was wonderful. Ne. I am indeed a student, but I could very well be able Okay. to... I'm eager to get to Pitch. Hogsmeade. Imaš... Imat ćemo ovaj. Difficulty, normal. E sad, ovo je najteža stvar. Znam, okej. Dora. Dorius. Ne. Dora i onda last name The Explorer. Znači, jel znaš da je to... jel na Xboxu? Dora the Explorer. To sam je stavio bio. Ja, pa lijepo. Dora... ali napiši to... D, znači... Ne. A, D? Ne, znači D-E. D? D kao Dubrovnik. Da, E, sad razmak. Dobro. D, i onda E-X-Plo-R-A-H. Kužiš, sad je naš aristokratska. Dobro. Dora the Explorer. Ok. Ima smisla, valjda. Moramo ovako. Uglavnom čujem te cijelo vrijeme. It appears we are almost Ne, ready pa to druškamo depart. se. Znači, i tebe zanima igra. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume ne? you've been practicing the spells we Ne, stvarno je, have, evo, professor. u ovih sat vremena što I'm sam quite igrao. sure Dobro, I've probat never ću seen ja anyone igrati. take so quickly to a Hoće odmah od second-hand početka? war. Ne. You'll be Napravit forced ću to be sad reckoned igram with na when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me until the term begins. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages Primijetio since sam I've been to the recimo castle. smetaju Would be good to see the old pile of neki rocks. voice actori. Ne pašu mi uz izgled lika. Ono, kao da su totalno off. Ne ovdje, nešto kasnije, ali to mi je možda bila jedina zamjerka. Izuzev tog... Budeš se saživio još nije. A, vjerujem. Dobro, sad. Ti nisi neki fan. Bio sam. Četio sam sve knjige. Klinac. Pogledao sam sve filmove osim 6.
Mislim, stigneš ga pogledati. Mislim, nemam šta pogledati, posebno koji tako gledam. Da, kao najvažniji lik i najbolji čarobnjak svih vremena umre. Zašto? To bilo bitno. Patetik. Patetik. Ti čitaš Harry Potter, ti pročitao si Harry Pottera? Da. Koliko Ali davnih dana. Znači, doslovno... Zadnji sam pročitao nekoliko dana nakon što je izašao. Žao mi je zapravo što nisam čitao više knjiga. Odnosno, nisam više puta pročitao. To je istina. Mislim, imam jako puno toga zapravo što želim pročitati. Ali... Ja bih volio danas pročitati za vrijeme streama. You couldn't have asked for better mental. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Da, moram priznati da nisam bio nešto pretjerano oduševljen sa vremenom u kojem je igra smještena. Ne voliš 19. stoljeća. Pa nije da imam nešto protiv. Ne, nego jednostavno... Djelovalo mi je predaleko od Pottera i cijelog tog, ajmo reći, univerzuma koji nam je dobro poznat. I onda mi je bilo ona kao... Plus, igra je već od samog početka izgledala jako lijepo. Znači, dok je bilo u razvoju, ono kad su izbacivali bili razne trailere. I bojao sam se da će biti jako... da neće isporučiti ono što ljudi očekuju. I... Sat i po vremena što sam jučer igrao, mislim da je bilo... Wait! We did. Da. Your friend just came. Uspjeti teleportirati. Are you all right? Stvorili se u mračnoj šumi. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will put you in a second. Obožavam ta imena, nazive raznih potiona i svega. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir? Professor. Where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Šta? Dora, the Explorer. Ona je tako... I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. Explorer. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Ovo izgleda jako dobro za sad. Or why. Možemo ovo... zaigrat tu igru.
Volio bih da ga zaigraš, jer me zanima što bi ti rekao. Očigledno moramo ići tamo. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage traveled. Somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Samo zato je lijepo za izgovarati Hufflepuff i djeluje kao onak jako But Miriam sent that portkey to George for a reason. A dobro, možda je. Mislim da je Gryffindor zapravo jako overrated. Joj, mi smo hrabri, ne vi ste onak šupci. Ali sad neću igrati kao Gryffindor jer... I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Četvrtak. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with Igramo Hogwarts Legacy, ali pričamo o girisima. This way. Da ih konačno završi. Baš sam prošlih dana istraživao malo But o... sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Ne, Miriam wanted Hogwarts to Legacy understand nešto why such i powerful magic Ancient disappeared Magic from the wizarding i... world. Spoke of the good it Fora could mi je do. zapravo to što... But magic is no different than any power. What To što really matters Ancient is Magic the se zapravo one who nije wields koristila it. uz pomoć čarobnih štapića. A, nego s pomoć ruku. Uz pomoć ruku, uz pomoć različitih... It's not cold enough here. Contraptiona. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Ne, nego jednostavno tipa prirodne sile nekakve i... Nije... Čekaj... That part 2, to perform a basic cast. Idemo još jedno. Jako sporo, jesam. Da. Excellent! Vjerojatno kasnije. Prefer to select targets and move, yeah, without what to say mistake. Dobro, ovo je za prebacivanje onda na druge mete. Ovo ćemo ostaviti ovako. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand works improving with every cast. Thank you, sir. Ja ne mogu ni ciljati još. Up there. Kako mu je samo palo na pamet da se okrene i pronađe novi put. Wow, ovo je baš jako spretno dijete, Mene više fascinira ovaj gospodin u godinama. Mislim, on isto. Što ideš okolo i razbiješ teče. Koji su slični čest. Da. A, dobio sam 34 i... Zlače, zla. A to su zlatnici. Aha, da, oni imaju zlatni kod Harry Pottera. We're close now, it's just ahead. Hoće krenut svirat i u jednom trenutku... Gle sad ovo. Da. Steady yourself! Ne. Gledaj. A sad se stvoriti Hogwarts. Reparo! Ili samo zna spelove. I ovaj moj prošao ispravo. Ne, pucam to od djeda. A, on je astralan djed. A on je zapravo profesur. A on je profesor. Da, to sam shvatio.
Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. Privacy. Hoćemo nabaciti neku kadru da će taj djed do kraja igre 100% Anything that seems otići kod out Petra. of place. A? Ne znam, možda. Kak se zove? Profesor? Fig. Kao smokva. Da, evo, dobili smo, da. Dobili smo i minimapicu. A, lijepo, lijepo. Professor, this statue... This may have been his home. Imamo kakav čest ovdje. Ne volim propuštati stvari. Ok. Znači, ono što je zanimljivo je da što nije da obično tip onak svi čarobnjaci krenu biti čarobnjaci kod djece. Ti dolaziš tek prvi put na 5. godini. Da, ali već si prošao bio svoju obuku nekakvu. Tako da je, ovo je... In media stres malo. Da. It's a mural of some kind. Koliko god bi bila fora zapravo da su te ubacili odmah na prvoj godini, Može bilo zanimljivo kao... priča bi bila jednostavno preduga. Imalo bi smisla da unaprijed znaju da će raditi više igara, pa onda ne znam. Prva igra obuhvati... čak bila fora i po chapterima. Pa, na primjer. Aha, malo sam zastao ovdje, Da imaš ono chaptere i da kreneš ono klinac. ali prebrzo bi se izmjenjivalo onda. Igra bi morala imat... Bolesni tempo. Pa i to i trebala bi trajati dobrih 90 sati. Ko Odiseja ili nešto takvo i onda What could it be blocking? Ne bi imao ništa protiv. Mislim, s obzirom na to kako ovo trenutno izgleda... Profesure. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Malo kao špiću u kadru. Enčet malo strip. Ideš malo leći. Ajde, ja ću se pomaknuti onda tako da ljudi vide kako ti ležiš. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ne, ova igra je baš sve ono što... Da sam klinac i da sam se tek ubacio u svijet Harry Pottera, ovo bi bilo kao... Hello? Taman bi sad dobro došla, evo. Ne kažem da sad nije tako, jer apsolutno je, pošto volim taj cijeli univerzum, ali definitivno da je ova igra, ovako kako sad izgleda, došla prije 15-20 godina, ili da ja sad imam tih 15 godina, to bi bilo... Just a moment. Pogotovo nekako da je izašla odmah nakon knjiga ili onih prvih filmova, baš bi bio pogodak. Velim, opet, daleko od toga da nije sad, ali... Koliko bi Ivan sa svojih 15 bio sretan. Ja mislim da je bio jako sretan. Ja sam pročitao bio zadnju knjigu kad je došla. Pročitao sam je u... Pa mislim da je bilo nekoliko dana. Čitao sam do 4 ujutro jer nisam mogao prestati. Bilo samo onak, ja to želim. Ja želim znati što se dogodi na kraju. Pa saznaćeš što se dogodi u tom stripu nakon što odeš s posla i dođeš doma. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Super mi je kako su ovaj Gringoci isto pokazali koliko je detaljan. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby.
The vaults you see now are the I newest. to koliko je Are imenzivna private igra entrances to zapravo. the Baš te bank uvuče u common taj at cijeli... Gringotts? Evo, igramo je They are koliko? most Nekakvih uncommon. Only one with great wealth or power 10-15 or minuta both tu negdje. could have arranged for such a service. Već se možeš zamisliti kako jedva čekaš You'll want to take a breath. naučiti prve spelove, susrest prve neprijatelje, That doći do waterfall Hogwartsa. washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Ovog odmah skužiš da je bad guy. Baš zrači tako nekako. I ima crvene oči što je najgore. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Awesomeness. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Inače, ako se dobro sjećam, ovo je Vault 12, znači broj 12, a Potterov je bio 688 ili tako nešto. Thank you for your help. Ako me sjećanje dobro služi, imamo čest. Još malo zlatnika. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. A da, mini igre oko svega, isto tako i za naučit. Da. Malo sam usporio. Dobro. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos!
Da, This is no Lukas je ordinary sjeo, dobro da vault. se nije... I suspect we will need to earn our way Dobro da out of nije here. Lego. What do you mean, earn our way Cente, out? pozdravljam. Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Možda je vrijeme da i ja naučim Lumio. Da, brzo trčim. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Dobro, idemo ponovno. Okej. You've acquired the Wand Lightning Charm Lumos, which has automatically been slotted to your spell set. Lumos creates light at the tip of your wand to help you see in dark areas. L2 trokut, Well done. I sad ga Now the namjestimo. reflection is turning towards me. It does follow the light. Stay close! Tad ću ići tamo. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? Luma, this isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Oho. Dobro. Lumos. Isto mjesto. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here.
Okay. Hold during Protego to stun enemies with a stupefy counterattack. Stunned enemies take extra damage indicated by gold numbers. Bog Peter. Dobro nam došao. Ovo je druga priča. Kad igra... To je Luki dobro poznato. Kad ti igra baci... Kad ti pokaže zapravo da... Kako brzo trče. Za razliku od Kalisto protokola gdje to... Ili nisam doživio, ili nije bilo i... Pa dobrih pol sata sam igrao bez da sam znao da možeš brzo trčati. Mislim, probao sam na samom početku i nije bilo moguće, jer je vjerojatno to bio neki početni level gdje ti igra doslovno nije dozvoljavala i kasnije sam propustio da se otključalo, tako da sam nastavio igrati bez brzog trčanja i onda je Luka došao i bio onak kao, ali čekaj, mora negdje biti i naravno da je bilo. There you are. How did you... What is this place? I don't know, but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Ovaj pensiv mi je ostao baš u dragom sjećanju kao nešto što je Harry iskoristio kad je uzeo Snapeove suze da mu Snape otkrije da nije baš bio toliki bad guy. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces
Of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Baš su ga nevjerojatno poružili, kao ne očekuješ da My će reputation precedes me. goblini biti nešto posebno lijepi, ali ovo... And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Idemo birat kuću. Možda te iznenadim pa izaberem nešto neočekivano. Ja, baš se radujem istražiti. Cijeli bok Miroslave. Dobro nam došao. Baš se radujem istražiti. Cijeli svijet. Što su točno napravili. Ne samo od Hogwartsa, nego Hogsmeade. I sve ostalo. I kakvi su točno dungeoni. Pokušao sam manje više i više manje ne gledati toliko trailera o samoj igri i gameplay videa koji su izlazili, jer želio sam se uživiti zapravo u igru, jednom kad je krenem igrat, da imam nekakvo potpuno iskustvo, ne spojlano s bilo koje strane, bilo story, bilo
gameplay-wise ili bilo što drugo. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, Tako da me baš I need to zanima. study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Ovaj gospodin odmah na prvu izgleda kao da neće biti baš pretjerano Black. dobar. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. A mislim, nećemo se lagat. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Daring, curiosity, loyalty ili ambition. Ajmo sa curiosity. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Sad me bacilo u Ravenclaw. Ali mogu izabrati drugu. I mislim da će tako i biti. Choose a different one. Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff i Gryffindor. Gryffindor House, known for daring, bravery and chivalry. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. A mislim, Gryffindor je ispravna i prava kuća za nas. Better be Gryffindor!
Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ovo mi je možda žao malo što nisu ubacili Quidditch, jer bi ga definitivno volio probati u igri, ali u globalu nikad me nije nešto posebno privukao. Što se tiče filmova, ne želim reći da mi je to najdosadniji dio u filmovima, ali... Ajmo to reći ovako, da nema Quidditcha u filmovima, bilo bi mi sasvim okej. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Sjećam se da sam ko klinac jako htio, mislim da je to u... Go on in and get some sleep. Kako se zvao dućan? Zatvorio se, nažalost, prije godina. Imao je hrpu i akcijskih figura i dječje igračke. Kako? Turbo limač. Jel Turbo limač bio dućan ili je bio... Ali bio je i Turbo limač show. Ali bio je i Turbo limač show, jel tako? Oni su imali bili doslovno kao slika nekakva. Nisam to nikad uspio nagovoriti starca da mi uzmu jer je bilo totalno nepotrebno i totalno sad kad gledam zašto i bi. Ali to je bila nekakva slika koja se kao objesila pored vrata i onda je svaki put kad bi ulazio u sobu tražila lozinku. Sad, na koju je to foru funkcioniralo, evo, stvarno se više ne sjećam jer davno je to bilo, a velim nisam se nikad igrao s tim zapravo. Ali sjećam se da mi je ostalo u sjećanju. Applebee's. Dobro, markeri kažu da idemo dole. Ima li tu nešto značajno? Malo čaja. Zavrtiti globus i uzeti jabuku. Now, which way is the common room? Dole, da vidim što tu ima. Da, dućan je igraonica, tak je. Dobro je Luka rekao. Čekaj, šta je ovo? Genijalno.
Dobro, malo neobično. Čekaj, stvarno mogu puštati vodu u WC-u, dobro. A mogu li stati u taj WC i prebaciti se na neko drugo mjesto? To bi bilo genijalno. Ćemo prikazati, neće. Dobro, da vidimo i moramo ići zapravo. Odnosno, ajde da vidimo što još tu ima. Kakva nam iznenađenja krije ova prostorija. Očito nikakva. Zlatnici, može. Aha, dobro. Revelio. Nadao sam se da ću naći nešto pametno, ali bojim se da ne. Onda dalje. Find your common room. Molim. Još gore. Pa dole. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. O, trash talkaju me. Level 1, znači još uvijek sam njubara kompletno. Dobro, obilje teksta i novih likova. Ok, idemo se upoznat sa Kresidom, Geretom i Nelly. Kad sam sinoć zaigrao kao Hufflepuff, onda su se drugačije zvali, baš me zanima jel drugačije izgledaju. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last Čini mi se evening. da, ako sam ih uspio dobro zapamtit. Is it true that you're Professor Fig's protege? Hoćemo li se otkrit? Nisam još zapravo odlučio kako ćemo igrat. Hoćemo li biti na strani dobra ili zla i mislim da će to biti samo odjednom će me prevalit na jednu stranu. Is it true that you're Professor Fig's protege? I've studied with him ili not at all. Ajmo zasad to držat kao tajnu. No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Okay, I'm sure you'll get it. Perhaps you just need a bit more practice. Ili your casting needs work. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Ajmo biti kao više neutralni možda s ovim. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. How hard is it to cast the non-verbal spells? Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward.
Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Can most students cast non-verbally? Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Dobro, imamo još dvoje. Čekaj, moramo zavrtiti globus, vidjeti što je ovo. House chest. Dobro, to ćemo kasnije otključati. Odnosno, kasnije će nam se otključati. Imamo nekog gore, molim. Professor could arrive any moment. Hakio ili nešto takvo. Buduće ne znam je li bi to radilo na friendly NPC-evima. Go on. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Oh, malo nepotizma. Then you can do whatever you want. That must be nice, that must be awkward, ili then you can do whatever you want. Pa pošto su rodbinski povezani. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Don't fall off this time, Nellie. I don't want to get in trouble the first day. I hope a professor catches her this time. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Is it true about the dragon? It was nothing I couldn't handle, it was terrifying, it's true. Želimo li situaciju malo... Želimo li dodati na dramatičnosti? It was terrifying. Onda će misliti da se bojim. Ali ne želim ispast ni pretjerano samouvjeren, tako da it was terrifying. It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the Ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter.
Sad, što nas zanima? What are people saying about my travels here? What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Lumos. Revelio. Ali ima nešto tu još što trebamo. Znači ovo ne možemo. Kraj ovog smo prošli. Aha. To je fast travel point. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Samo jedna golemna knjiga za naučit. Thank you, Professor. Što je to za nas? What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Revelio. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Field guide page. Collect. This portrait depicts the wizard Barufio, famed for his brain elixir, and as an example of what happens when incantations are improperly spoken. He once said S instead of F, and found himself on the floor with a buffalo on his chest. You've just unlocked the field guide challenge. Your progress towards completing challenges appears here. Dobro.
Sad će nas vjerojatno... Field guide challenges are the only way to acquire experience points. Each challenge has tiers. Special rewards unlock at each tier you complete, from appearances to critical upgrades. A prvo što ćemo dobiti su Hogwarts Regalia Spectacles. Rewards must be claimed from the challenges menu. Come back often to collect rewards you have unlocked. Dobro, dobro. Znači Revelio, ovo što radim cijelo vrijeme. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Level 1 block. Dobro. Primijetio sam bio u onih nekoliko trailera koje sam vidio, jer velim, izbjegavao sam ih dosta. Nisam si želio nešto pretjerano spojlati igru, da barem kroz trailere, odnosno kroz gameplay videiće koji su... Good timing. Dobro. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Uglavnom da je lockpicking dosta zeznut, odnosno nisam ga uspio dokučit na koju foru funkcionira, barem ne jel kroz video. Ok, imamo mapu. Hogwarts is divided into two main areas. The left side of the map is where students and professors live and includes the house common rooms and the Great Hall. Što bi značilo da je to na ovoj našoj maketi. Da vidimo. Čekaj. Ovo lijevo. Jel tako? Tako je. Ovo mi se odvojilo. Ovo će treba ponovno spojiti poslije. Možda bi bilo bolje da sam to ostavio jednostavno doma, jer se ni ne vidi praktički, ali... Htio sam da bude ovdje. Select the South Wing region to continue South Wing. In this view you can see the flue flames available in that region. Green flue flames represent flames you have discovered, including your own house common room. The right side of the map is where you'll find academic points of interest, including the astronomy tower, library and greenhouses. Select the library annex region. Ok, to je ovo. Sam da vidim još malo mapu dvorca. Imamo i ovdje ova 3 mosta koji povezuju, jel tako? 3 su 1, 2, 3. Ja sam pročitao Wolverina. Do kraja? Kratak je strip. No. Kako si zadovoljan? Već sam ga čitao prije, sam ga zaboravio. Professor Weasley has unlocked the Central Hall flue flames for you. Okay, and fast travel to the Central Hall flue flames with square. Ja vidim da si sakrio ovog trola. Da. Ovo je besna poruka. Ali ljudi imaju previše vremena u životu. Koji si na kraju izabrao školu? Želiš li da ti lažem ili da ti kažem koju sam? Čekaj, dođi bliže. Dođi. Gryffindor, naravno. Ok, you can get anywhere. Ok, znači flue flame. Aha, je, animirano. Ovo nisam ni znao da dobro. Super izgleda Hogwarts.
Super izgleda. Always Sad će something mi se happening otvoriti here. free roam. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. A možeš sad free roamat? Da. Čekaj, moraš ti pa ići na classes ili moraš ići na satove? To ti kao quest ili možeš ga propustiti, onda ima to napravljeno. Koliko sam ja skužio, mislim da ga ne možeš propustiti. Znači dok ga ne riješiš, ne možeš ići dalje u priči. Da, došao je. Ukazao se. Ukazao sam se. Can you tell me more about charms? What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard. Ima naučala ko se nidah. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, Smo ova igra je super, ali nije ko FIFA Ultimate defend Team. oneself Ali nije against ko the FIFA Ultimate evils Team. that lurk Isuse beyond Bože, these znači... walls. A mastery of defense against the dark arts Ali da sam ja is pristao required for those who kupit aspire FIFA. to become A nije, dobio si je. Dobio si. Dobro, dobio sam je. Ali da sam pristao dobit FIFA. Kao mogu sam birat kod, ali ne igramo sad kodni FIFA, igramo... Morat ćemo iskoristiti DualSense Edge za kod. Morat ćeš snimiti unboxing isto. Okej. Za naš TikTok. By the way, super ti je prošao i TikTok zadnji. Hvala. Baš je dobar. Hvala. Uopće nisam ga vidio, tek danas na Instagramu našem. Aha, nisi... Reboot Meg na Instagramu. Reboot Meg na Instagramu i mislim da je Reboot Meg na TikToku. Mislim da je. Mislim da sam stavljao sve isto. Uglavnom, what's Hogsmeade? Reboot Magazine na YouTube. Da. Na Twitchu nas nema. Ali možemo isto na youtube.com // Frank je došao. Frank, kasniš nam danas, ono. Znači, ja sam navikao da Franki bude like Clockwork 3, ono, 15:00, Franki ima alarm, lagano. Butterbeer. Kad sam bio sad, je li to bilo početkom godine? Da, kad si bio beba malena? Ne, kad sam bio beba malena u Beču, na Harry Potter izložbi. Znači to je bilo super, znači Medo je bio na Harry Potter izložbi i prvi reel koji je stavio na Instagram je bio tipa onak, sam izgledao kao da je otišao u dućan i onda sam se ja izrugao tipa otišao si do Beča da odeš u Harry Potter dućan, onda je fakat ispala izložba, ono. Da. A ti samo bio u merch shopu. Jer si tamo prvu stvar išao. Pa išao sam vidjeti što ima za kupiti, cijene su bolesno visoke bile. Uzeli smo razglednice koje su... Ja nisam dobio razglednicu. Kao 3D, pa doma mi je. Aha, ne za tebe, oprosti. Ne, kao kupio sam sebi razglednicu koju sam stavio... Shvatio sam, samo je glupo. Razglednice kupiš i onda pošalješ nekom. A ne, ova je baš special bila. Uglavnom, da nastavimo. Thank you, Professor Weasley. Ne sviđa mi se ova frizura zapravo. Ne znam jel mogu lika. Bilo bi glupo da ne možeš. Ne, znam da mu mogu odjeću stavljati. To znam, ali ako ne možeš promijeniti frizuru, znači ono, čarobnjak. Se stavljaš za stolice iz Iska, nemoj me. Koje stolice iz Iska? Ja moram kupiti kutnu garnituru. Ja jedino što ću reći je Markus. Markus? Što nije Markus iz Ikea? Markus je iz konkurentske firme Isku, ali... Dobro, nije da nas niko od njih sponzorira na ove streamove. Mislim, ako nas Iski ili Ikea žele sponzorirati, mislim, ako nas bilo koji... Ne, skandinavski, iako ovi stolice su fakat dobri, jako. Znači, ne možemo se žaliti. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. There is, in fact. I'm afraid there isn't. Aha. Ide laž, budi zao. Ne, ovo je dobra laž. Ovo je ona... Nemoj lagati, ovo je profesorica Weasley. Možda, ali... Nemoj lagati, to je profesorica Ovo je bijela Weasley. laž. Ne. Da. Zašto je crna laž? Zašto bi crna laž bila loša laž? A bijela laž dobra laž? Uvlačiš me u neke stvari. Mislim da su to neki stereotipi koje bi bilo bolje ostaviti po strani. Nego jednostavno ne želim... Dora the Explorer. Dora. Bilo bi super da napraviš lika da ga nazoveš samo Ivan Medak. Jel mi vjeraš da sam razmišljao o tome?
Tipa Ivanius Medakius ili nešto. Zašto? Samo Ivan Medak. Nešto glupavo. Ivan Medak. John Bear. Ja inače... Ne, John Bear. A ja inače kad radim likove, ja se ih nazovem Ivan Medak. Ja ih nazovem nekako igru riječi na laci. Tipa ako se bori, onda je lac li. Kao Bruce Lee, ali lac. Lacida. I wouldn't say I chose the Ovaj dragon's frajer je path, tako mrtav, Professor. znači... Rather Gledaj, unfortunate. predobar je. Da, baš izgleda dobro, ono. Da, fakt izgleda dobro, mislim da će zato umrijeti. I need to get to class myself. Profesorica Weasley neće sigurno kući, on je novi lik, jel da? Nisi ga nigdje prije čuo, profesora Figa nekog. Thank you. Kad kažeš novi lik u igri, da se tek sad u univerzumu. A pa nisi ni Weaslicu. Znam, ali Weasley, znaš da je dobro, zašto niko od Weasley nije ono... Yes, Kuhinski sve više potvrđuje koliko mrzim imbuse. Like, share i subscribe. Evo ga sad mi je otvoreno. Fakat ima ovak veliku glavu. Izgledam ko vepar je. To je zato jer sjediš bliže kameri. Možemo se zamijeniti za mjesta ako želiš. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Dobro, vidiš. Znači sad, nastavno na ono što sam malo prije izabrao, bijelu laž, sad me on pita... Reci da ne voliš lagat, ti si iz Gryffindora. To je istina. Ja bi bio Slytherin. To znam da bi bio. Ne bi bio. Kažete, ja sam Hufflepuff. Gledaj me, izgledam ko nekakav simpatični vepar. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That Ravenclaw said, su mistični. I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Tih nekvih sat vremena igre, da sam odabrao Ravenclaw, ali bio je Hufflepuff. I to pretpostavljam zato jer mi je šešir ponudio bio Ravenclaw, i onda sam ja u zadnji tren rekao, ne, Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Čuo sam Frankie puno stvari u ovom System Shock demo i moram ga probati. Mislim, ne znam koliko traje, ne znam da li je okej za stream to uzimati ili ne budem vidio. Avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Dobro. Okay. This icon represents main quests. Completing main quests will further the story. Čekaj, ti si još uvijek na tutorial, onak igraš već 2 sata, ono. Da, unlock new features and grant expect. Zapravo, to mi se jako sviđa. Jer te igra postepeno uvuče u svijet, objasniti mehanike raznorazne i nema ono, gle, evo ti igraj. Ne, nego postepeno, ti si novi, došao si, sad ću ti pokazati sve. Tako da... some quests are logged by spell and or level requirements. In these cases you will need to be the required level and or have the required spell to activate the quest. New spells can be earned by completing professor's assignments or as quest rewards. Nisam ja nikad igrao System Shock, ako ti to tješi, Frankie. Ok, što ćemo? Charms class, the field, Levioso ili Accio. Idemo sa... Ne znam što je Accio. Za približavanje bilo kojih predmeta. Znači to je... A šta, Dark Arts je Leviosa? Da, znači da digneš predmet. Da, znam što je Leviosa, levitiranje. It's Leviosa, not Leviosa. Baš to. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you.
Now, it sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wine. Igrat će i Dora ovo. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional baš je jako craftsman and a good nabrijana friend. na igru. I shall reach out when I have more information about our Ne, igrat ću ona sa svojim saveom. Želim da krene iz početka, želim da... Čekaj, imaš 3 save-a sad. Da. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ok, gledaj sam malo. Cast Charm Compass. The Charm Compass will lead you to anything... okej, znači... Dobro, to mi ne treba trenutno, ali ono što mi treba je... Roll. Ok, čekaj, tu mora negdje onda biti... Ovo je jedna od mini igara. Ali... Fali mi drugi dio, koliko vidim. Možda drugi dio na drugoj strani. Sviđa mi se koliko je velik zapravo Hogwarts i činjenica da ti dopuste da ga odmah istražiš. Imaš odmah metlu ili još nisi dobio? Ne, metla je tek nekad kasnije. Znači prvo se želim malo prošetati Hogwartsom. Naravno, zarolat globus. Čekaj, da vidimo. There's something in there, I just know it. Leonora Everly. Hello. I don't believe we've met. I don't believe we Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. Koji su značajke Hufflepuffa? And I do. An empty frame How to doesn't know appear if for no you're a reason. Hufflepuff? There's something more to this. If you are... Jel njihov tipa, ono, da imaju tu osobinu lojalnosti i... What makes a person a Hufflepuff? Are there other paintings like this here? If they do an empty frame doesn't appear for no reason, there's something more to this. Are there other empty paintings Patient, like this fair, around the school? hardworking, and Yes, a sometimes few. blandly nice. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the paintings? The insides, you're a Hufflepuff. I did discover that casting Lumos has an effect of some You're kind. incredibly loyal, you're food-oriented, sure what to do casual next. politeness, sticking up for the little guy, working hard or hardly working. If I had the Working time, harder, let me hardly look. working. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. Justice you'll have needs better to be luck than I have. served. The best mom ever. Dobro, Do što come je and ovo? find me if you stumble on Like a something moth to illuminating a that solves the frame. mystery. Čekaj da vidimo. Quests. So bloody opinionated. Oh, it... Lenora mentioned that the painting revealed a clue when she cast Lumos near it. Perhaps I should try it myself. Okay. Lumos. That spot must be a clue. I should Find the look around in location case it's depicted in nearby. the painting. Okay. Okay. To bi moglo doslovno biti ovo ovdje. Ne. Ili? A išao je na Gryffindor, ja sam mu rekao da uzme Hufflepuff, ali... Ne, nije. Ovdje je statua nekakva s desne strane. O moj Bože, ali je? Frank je popustio se cijeli jedan dio gdje sam pročitao Old Man Logana u pozadini dok je Medo igrao Harry Pottera. Dobro. Ovo se to nije bilo malo čudno. Find the Volunteering gloves. Dobro, možemo sakriti Lumos. Želim ti pokazati kako vani sve izgleda. Mislim već da mi želiš pokazati. Sve šta već. Iskreno da ti kažem, nemam pojma kud idem. A dobro, da igraj smisleno. Ne, čekaj. Off on another adventure, are we? Dobro. Tu je chest, rekao bih. Vratit ćemo se na main questove, ali samo da vidim. Field guide page, odlično.
The three sisters' bells are said to be a tribute to three named beautiful steep ridges that rise majestically over a glen in Argyllshire. Zapravo ne, Old Man Logan u stripovskoj verziji je značajno drugčiji od filmske verzije. Dobro. Ok, challenge complete. Da vidimo što to znači. Quest field guide pages. To znači da smo ovo riješili. Claim. I sad nam iduće 8 ih moramo naći. A znaš kako se baš sam htio reći. Daj odi malo da vidimo što se možeš obući. Gear. Handwear. Znači možemo staviti... Dueling gloves. Obične? Ne. Dueling. Ne, ove daju +1 offense. Da. Dobro. Facewear. A možemo staviti naočare, ali ne. Ti ne mogu vjerati da si izabrao Gryffindora, ono. Ne vjerujem da sam izabrao Gryffindora. Ne, neće se dogoditi. Prelijep se. Wand handles. Cloaks and robes. Ovo će biti zanimljivo kad ključamo. Neckwear. Mislim da ovo neće pasat. Where is scarf? Čak. Ali super je što se godišnje doba izmjenjuju u igri. Tako da kad bude zima, onda će to neka. Taman. Čekaj se malo, zovemo jedna osoba. Cloaks and robes. Guardian Leviosa. Nećemo ni ovo. Sad imamo pidžama za spavanje. Ovako ćemo ostaviti. Inventory trenutno nemamo baš nešto posebno. Collections, tek smo krenuli. Ok, idemo van. Sad ćemo vidjeti kad uspijem naći izlaz. Je to dole bilo? Nije. Ok. Rekao bih da mi je iz nekog razloga prestale raditi slušalice. Da se to čuje vani? Daš ga je prebacila? Ne, ovo je normalno da je tu. Ne. Ali recimo... Isključi to. Ne, isključi to. U postavkama igre isključi i da ti ne ide na DualSense. Nije u tom stvar, nego zvuk općenito ne čujem. Ne čuješ zvuk, pa možda zato što ga je prebacio. Jer ga nije trebalo prebaciti. Da vidimo. Možemo li odavde negdje gore? Da. Ali ne, ovo će biti nekakve profesorske odaje, vjerojatno. Ne čuješ opet. Ne. Daj stani malo, ajde u postavkama ubi mikrofon od... Ubi mikrofon od joysticka. Da, ovdje na sound. Možda na controller. Ne, to je gameplay. Gameplay ovdje ispod controller. Ništa, accessibility... Ovo je dole. Nope. Otišao si na fidelity? Po defaultu je bilo. Opa. Ajde, stavi na performance. Hoćeš? Da, stavi na performance. Baš mi zanima kako radi u 60 FPS. Ne, mislim da je jednostavno kontakt izgubilo. Ne znam, očitava ga, ali... Ćemo vidjeti. Ajde da vidimo što ima gore.
Čujem. Čuješ? Ok. Sad je dobro. Nice. Idem samo upalit ozdensko svjetlo. Ovo baš dobro izgleda. I najbolje od svega što ćemo moći istražiti. Što ćemo moći istražiti? Pa pogledaj ovo kako izgleda. Da, moći ćemo letiti na metli. Da. Da, ja ću napraviti drugčiji lik. Čim ti završiš ovo, ja ću... Što dobijem s ovim? Ništa. Vratio si se, putovao si između tornjeva. Ovaj chest. Spanish casual school uniform. Ajmo to bući. Isuse Kriste, već vidim kako ću onak trošiti vremena. Ne, ja vjerujem da ću ja ovo platinirat. Pa mislim, moraš odigrati za recenziju. Znam, ali idem po platinu. Stylish school uniform, ok. U čem je razlika između... Aha. Da cloak te smeta. Ok. Da vidi da li možeš transmorgat gear, da tipa sakriješ cloak. Čekaj, pa mogu... Samo što nemaš cloak koji ti daje... Mislim, ovo je puno bolje style. Ovo mi je puno bolje, da. Ne, meni je bolje bez. Bez? Da, naravno. Ne, ali mislim tvoja igra. Ne. Pa vidiš za onak, really cool. Da, ali svi imaju... She's ready to fight. Svi imaju svoj plašt, pa rekao. Ali ti nisi običan, odnosno obična. Dora the Explora, užiš, je posebna čarobnica. Čekaj malo, znači ovdje, prebaci me sa onog na ovaj, jel? Da, vrati si cloak. Ne, čekaj, ajde, zanima me sad, jel mogu ovdje negdje dole? Ne mogu. Znači to je samo za istražit. Ovdje sam bio, znači napravio sam cijeli krug, to je to. Ok. Bilo bi super da mogu skočit, da ne moram dole, ali mislim da bi se samo ubio, pa to ne želim baš. Saravelio, ili ima nešto negdje? Ovo vjerojatno još ne mogu. Viš da ima neku zaštitu. Ne. Zvono. Ali ne znam što još radi. Možda ćeš trebati sa Leviosa. Vidjet ćemo. Ajmo mi na jedan klas odradit. Nisu li tu trebala biti vrata? Okej. Buci robe before you go to class. Before you go to class. Ajde. Na brzinu. Ne. Tu smo. Okej. Aha, prebacio mi je, nije mi više. Idemo na... Rekao si da želiš ovaj... Želim ovo, da. Accio, jel? Accio. Malo sam se zeznuo. Možda tu. Zašto sam blesav? Dobi se kladi da sam ovuda došao. Okej, sjetio sam se. This wooden statue bears the likeness of Pangurdon. Fearless feline mouse hunter and devoted stunty companion. Pa drugi level sam. Negdje je bilo da mi je potreban bio prvi level, ali to je bilo za... Da, level 1 lock. Točno. Trebaš naučiti nešto za pick logat. Da li ćeš ići učiti ove death curses? Avada Kedavra i takve stvari? Mislim da ne. Kao volio bih istražiti taj dio. Ali čuo sam da su ti side questovi baš ono, da nekog
Straight up murder. Da, ne znam želim li to svom liku napraviti. Dori the Explorer. Hoćeš napraviti onda drugi playthrough, gdje ćeš biti zao. Mislim, možda mogu istražiti pa ono, roknut kletvu jednom, dva puta. Ne možeš. Mislim da imaš baš... Ovo je po tebi GOTY 2023. Pa... Ne znam, ono, za sad... Prekratko sam u igri, ali... Dobro, ne možem reći GOTY, ali za fanove Pottera sigurno... Za fanove Pottera definitivno mogu reći da je ovo igra koja... Čak neću reći koju su čekali, nego koja se čekala. Jer sam, između ostalog, i ja čekao ovako nešto. Voliš li Harry Pottera? Volim Pottera. Jer imaš 11 godina. Jer imam 11 godina. I ja ću to otvoreno priznati. Tipa, meni bi bilo super da imamo ovakvu igru od Gospodar prstenova. A čekaj, imamo ovaj Shadow of Mordor i Shadow of War. Defense against the dark arts. Dobro. Gle maca, da pomazi macu. Točno znam što se dešava ovdje. Što? Sad ću vidjeti. Počinje na P. Pump your brakes, kid, take your veljače. Da, ja jedva čekam Wulong Fallen Dynasty. Znači... Onda ga nećemo vidjeti. Još samo... Možda tu negdje. 20-ak dana. Malo više. Treći. Evo ga. Peeves. Treba bi znat Peeves. Mislim da Peeves nije bio nešto pretjerano. Mislim da čak nije nijednom spomenut u filmovima. Ali u knjigama je. On ti je ko, ako se dobro sjećam, nešto ko dvorska luda, ali... Baš sam htio reći cool jester. Da. Cool jester. Enough! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. Nisam se još susreo s tim. Opet dvije mačke. Globus. Uglavnom, krenuli smo na jedno mjesto. Išao sam na quest. Da. Jel ikad objašnjeno tipa ono kako WC koriste čarobnjaci? Ne, ali možeš... Jel tipa koriste toalet papir ili... To ne znam. Ili tipa ima neku vjerojatno nekakav splash. Nekakav spell koji je tipa onak pupus gonus ili nešto tako. Možda. Hello, I am Nettie. Yeah, I'm Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan? Have you met Professor Ronan? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that you will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? I veće škole. Anyone? Britanski imperializam. I am afraid it is too late to study now. My, the 7 months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing obliviate on one another. Samo vodicom iz WC školjke. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? To je istina. Viš nisi to promislili. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Atomic Heart. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Like a Dragon-ition. To ćemo streamat isto. Like a Dragon-ition ćemo streamat i streamat ćemo i Wulong Alkarisa. Okay, set your wand with hell. Guides along the Simulus path.
Ok, znači sve isto. Ovako. I naučiš tak. Spell. Pa mislim da mogu ovo trati malo duže. You are a swift learner. Čekaj, nije I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. A to u Japanu, da, to su ti high-tech WC. Very good, everyone. That's enough of that. Bile su mi u Japanu. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Yes. Nisam bio. Taman kad sam došao, onda je roknula pandemija. Rona. Da. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Skarzebav je What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ali koliko oni imaju mogućnosti s tim, reciš koliko. Znači, ovo je jako fora. Na Tajlandu imaš samo tipa komando puši sa strane i onda ga uzmeš i onak zakačen je na ovo i samo onak Da, nego, gledaj ovo je fora. Volim ovakve mini igre. The summoning charm, Accio, pulls the target closer to the caster. Hold R2 and press the assigned button to cast Accio and pull the target closer. Press the button again to cease casting But instead of spell. throwing the marbles out, you are summoning them toward you. That's it! Previše. Ne. Happens to the best of us. Imao sam perfect score sinoć. Očito nemaš. Splendid! Joj, mega loše. Da bar mogu ponoviti. Jel možeš ponoviti? Ne. Excellent control there. Evo, da. 50 i 30, to je okej. Jedan mi je ispao. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Janko je gamer. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Okay. Yes, sir. Okay, ko je prvi? Ona. Mislim da si ti. Ne. Van. Neći. Viš da ćeš uspjeti. Gledaj ovo, idem na 50. Very good. Here we go. Dobro, vodim. Može izbaciti. Vidiš što me zanima. O, previše. Nije. Dobro je. Brilliant. Let us see this. There we go. Dobro, i sad moram imati još jedno od 30 ili 50. A perfect score. Aha. Jesi uspio dobiti svih 150 bodova. Jako mi se sviđao, baš je fun. Let us make this a bit more A mi smo još interesting, ni izašli shall we? iz dvorca, kako spada. Jel ti se to spavalo ili si spavalo malo prije? Uvijek mi se mogu spavat onak uvijek i za uvijek oprosti što sjevam. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Vidiš. Oni se cijelo vrijeme kreću. Sad.
to. That's it. Be sharp. Da, živo me zanima li može moju loptu izbaciti van, odnosno kuglu. Ajmo 50, to. Quite impressive. Let us see this. There we go. Dobri dan. Dobri dan. Previše. Ne. Ne. Ali dobro je, pobjedio si mi dalje. 1-2 na 50. 200 eura. Very good, both of you. Well done. Da, to radimo unboxing isto. Dobro, mislim da stignemo još jedan klas riješiti. Da, ne stignemo dok se Grga namjesti. Sve daj ništa ti ne brini. Grga će tu raditi u pozadini, namještiti stvari koji se ispoče ko da smo ono... Ko da nas je 300. Ko da nas je 300 u redakciji. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Možemo biti malo... I'm holding my own. Ne, nećemo, I'm glad you understand. That's good to hear. Mislim da je to... It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big is Wagadu? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. What does Wagadu look like? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Wagadu. That's incredible. Surely the magic is weaker. Ma ne, nećemo ih podcjenjivati. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. Dobro, da vidimo što. A word, if you would. Ronan ima za reći. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you.
You have uncollected rewards available in the challenges menu. Dobro, da vidimo što je tu. Quests. Give appearance reward, legendary gloves. A ovdje traži complete 4 main story quests. Dobro, to ćemo isto riješiti. Dobro, idemo dalje. Čekaj, idemo li dalje? Kako da mi netko fali ovdje. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Dobro. I imamo još jedan quest koji se sastoji od defense against the dark arts. Kako ćemo do njega? Druga strana, naravno. Revelio. Tu nešto što smo propustili, nema. Aha. Lumos. Ovo mi djeluje kao da sam prošao pored toga zbog ove slike iza. Ali... What are you up to now? Ovo je... Inače nema zelenog planička. Aha, globus. Stupefy. Dobro. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great Hoće raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Dobro. Idemo ga odključat, odnosno naučit. Opa. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. Basic cast, to je R2. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Okay. Remember, a surprised opponent. Good. Now, well done.
Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Kako ću ga poraziti sad? This should be easy. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick match. If only all of my students were this again. Medo. Takes things. Pao je sa podugačkog stola. You give as good as you get. Ok, Manuel. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Heckert. Novi bodovi koji niko ništa ne znači, bar u filmovima. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Classes... I'd hate to face Professor Heckert in a duel. Speak with Sebastian. Čekaj, šta još tu ima? Aha, gore je lokot, znači ne mogu. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. Slytherin guy. Well, that duel was quite something. Sad ćemo vidjeti. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Što on ima za nas? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've had my share of wand combat. It was never used my wand in combat. I've had my share. Wand combat. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh. Aj, ne sviđa mi se tip. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Kako neočekivano. Sounds suspicious, jer tako izvuči. I don't know. School rules are in place for a reason. Što on točno krije. To keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Da, naravno da nam podvaljuje nešto. Till next time. I nudi bog zna što. Eto, da vidimo što još ona kaže. You drew Sebastian. He's strong competition. Well done. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Dobro, mislim da ćemo se ovdje sad zaustaviti za današnji stream. Samo da vidimo, mogu skočiti? Ne mogu. Šteta. Da izađemo van pa ćemo onda vani stati. Hoće li ovo biti? Hoće. Dobro, tu bi trebalo biti, tako je, Flu Flame.
Dobro. Mislim da je to. Sutra ćemo opet istraživati Hogwarts i vidjeti što točno još krije. Mislim, tek smo počeli budući da je igra doista ogromna i da ima toga za istražiti. Čekaj, rebelija. Tako da, tu se zaustavljamo definitivno. Sutra ćemo vjerojatno ponovno u 3 sata se vidjeti na streamu. Još jednom se moramo zahvaliti definitivno Warner Brothersu na ovom kodu za Hogwarts Legacy. I to je to, Svene, sutra. Sad imamo nešto posebno što se radi iza mene, tako da se tu zaustavljamo. Eto, to je to, toliko od mene, toliko od nas za danas. Vidimo se sutra onda.